Vous avez appelé les victimes des viandes. Ouais. Pourquoi ce mot ? Une viande, c'est quelqu'un qui utilise une seule main ou deux doigts pour taper sur un clavier, qui va mettre son prénom en guise de mot de passe, ou le nom de son chien, ou sa date d'anniversaire, qui n'a qu'un seul mot de passe. Une viande, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience numérique. Une viande, c'est quelqu'un qui, par définition, est destiné à se faire manger par des cybercriminels. Tu peux pas aujourd'hui, en fait, accorder 10 heures de ta vie à un écran, au numérique, sans comprendre ce qui se passe. Et les enjeux, les risques, comment se protéger. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Was beim Cyberphänomen ist, den Leid, den sie verursachen, sehen sie nicht. They have every information, every dirty detail, and you have no control over who has this information now, what will they do with this information. It's like dynamite. If the computer that controls the oxygen is not working, the hospital will pay the ransom. Why? Because people are about to die. Son prénom en guise de mot de passe, quelqu'un qui n'a pas de conscience numérique, destiné à se faire manger par des cybercriminels. T'as pas le droit. Pas de conscience numérique. Manger. Hackers have never been as powerful as they are today. They take advantage of the flaws in our hyper-connected world to break in. They go after our money, our documents, and steal some of our most intimate data. The entire planet is under attack by this new type of crime. Individuals, corporations, hospitals, schools, public services, these hackers seemingly stop at nothing. The question is, how far will they go? Les gens se sont aperçus qu'ils pouvaient gagner beaucoup plus d'argent en restant chez soi, sans prendre de risque. Vous n'avez pas besoin de braquer une banque et de venir avec un pistolet et puis voilà, le risque de vous faire tuer. Dans la cybercriminalité, il n'y a quasiment rien qui peut vous arriver. Vous êtes anonyme. Et puis finalement, de chez vous, vous pouvez pirater absolument n'importe quelle cible que vous choisissez. $6 trillion. Such is the astronomical amount stolen worldwide by hackers annually, according to US experts. In Switzerland, a rich target, cybercrime represents nearly 40% of all offences. And the trend is booming. In 2022, cyber attacks increased by 26% in Europe and 38% worldwide. Le maillon faible, le avec un grand L, c'est l'être humain. Voilà. Si on a beau inventer tous les systèmes de sécurité possibles et imaginables, ça n'empêchera pas qu'une personne à qui vous téléphonez, vous demandez son nom d'utilisateur et son mot de passe, bah, vous le donne. Ça arrive. Falling into the trap set by cybercriminals is what happened to this retired couple from Nyon, Switzerland. Christian was a cook, while Dominique worked in childcare. They've decided to share their story to prevent others from getting conned. Au mois de mai 2022, j'ai malheureusement perdu ma maman, qui est décédée subitement. Nous avions des habitudes en commun, puisqu'elle habitait juste à côté de chez moi. Et ne voyant pas le store ouvert, je me suis un peu inquiété, puis j'ai été voir chez elle directement, puis c'est là que je l'ai trouvée décédée et allongée par terre. Donc il a fallu faire les démarches, appeler le médecin, le service des pompes funèbres, venir lever le corps, etc. Donc un chamboulement qui était assez important. Et le vendredi, j'ai voulu aller sur Internet pour trouver des informations concernant des avis de décès. En cliquant sur un site, j'ai eu un petit message où j'étais infecté par un virus et j'avais un numéro de téléphone pour appeler pour résoudre le problème. J'ai appelé le 022 en confiance que c'est un numéro suisse. La personne m'a répondu que j'avais été infecté par un virus et que ça serait bien que je puisse être protégé. Et il m'a proposé donc un antivirus qui s'appelait McAfee. La possibilité de contrôler tout mon PC. Christian Dahlers provided his credit card information to pay for the antivirus. The scam to which he would fall prey is well known by police forces. It's on the rise in French-speaking Switzerland.
Its name, Fake Tech Support Scam. Aujourd'hui, les numéros 022, enfin des numéros suisses, peuvent être utilisés avec des systèmes de téléphonie IP, donc via Internet. Et puis l'utilisateur de ce numéro peut se trouver à l'autre bout du monde. C'est absolument légal. Ces escrocs utilisent un numéro local qui correspond physiquement à leur victime pour le mettre en confiance. J'ai accepté qu'ils prennent possession de mon PC. Donc à ce moment-là, l'écran est apparu noir et par téléphone m'a dit voilà, on va commencer l'étude de votre PC, ça va prendre un peu de temps, ça va suivre son cours. Chaque fois qu'il disait vous inquiétez pas, c'est tout bon. On avance, petit à petit on avance, on arrive à déchiffrer, à enlever tout ce qui est sale de votre ordinateur, c'est tout bon, vous inquiétez pas. Donc on sentait très bien, c'était un homme qui apaisait, mais après sur la durée, il apaisait plus. His computer screen may have been black, but his cell phone screen started being quite active. Christian Deluz received 9 text messages at regular intervals. Each one mentioned the amount of 999 francs. The retired cook remembers that with each message, his interlocutor asked him to confirm that a virus has been destroyed. De 16h à 21h, il était donc au téléphone. Oui. Ça vous inspirait confiance? Pas du tout. Mais j'avais beau lui causer à côté, il n'écoutait pas. Donc il était vraiment, il croyait vraiment que la personne en face allait pouvoir résoudre le problème de l'ordinateur. The next day he called his bank. No withdrawals had been made. To be safe, Christian Deluz asked for all his credit cards to be blocked. A week went by. Et en allant examiner la situation, eh bien, j'avais ma carte de crédit, Visa, qui avait été débitée de 10 000 francs. These 10,000 francs were deposited to an account in the UK. The Deluz bank claimed everything was handled properly. Thanks for nothing. Feeling both guilty and appalled, Christian filed a complaint. Alors vous avez des informations? On enquête sur le cas, effectivement. Mais ça peut prendre encore quelques mois avant qu'on ait des résultats concrets. While 60 to 80% of the victims of traditional crimes press charges, only 10 to 15% of the people scammed by cybercriminals ever contact the police. Out of shame or ignorance, they figure there's nothing they can do. That's not necessarily true. Filing a complaint does help investigators. On va détecter des séries, on va savoir que la plainte de Monsieur X ou de Madame Y est en lien avec d'autres plaintes, et puis on va pouvoir travailler sur la série et pas individuellement sur des plaintes éparses. On arrive à avoir des informations maintenant relativement précises sur qui peuvent être ces cybercriminels et où ils se trouvent. C'est inhumain, vous avez qu'à aller travailler 8h30 par jour au lieu d'être derrière l'ordinateur et puis de vous remplir les poches en étant conscient que vous faites du mal à des gens. Et à des gens et à des familles entières. On a été vraiment très très blessés. Ça fait très très mal. Ouais. Je me définis encore comme hacker. Vous avez fait beaucoup de victimes? Non, je fais aucune victime. Moi, il n'y a pas de... Ouh là là, moi, je ne cause aucun mal. Dans un premier temps, c'est important de le dire. J'ai pas fait de victime. C'est juste que, si tu voulais 250 000 adresses email brésiliennes, je pouvais te les vendre, quoi. Et je pouvais te les vendre à un bon prix. Et c'était frais. Rabat, il y a des gens derrière. Oui, mais il y a des gens derrière, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je ne sais pas ce qu'il va en faire, la personne. Prenons un exemple. J'ai un client qui me demande d'acheter 250 000 adresses email brésiliennes. Et il décide d'envoyer à ces 250 000 personnes un spam. Et si tu cliques sur le spam, ton ordinateur, il est infecté. Et après, il vole ton argent. Parce que moi, je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça parce que j'ai donné la donnée à ce mec-là. Mais c'est pas moi qui ai fait le virus. C'est pas moi qui ai envoyé l'email. C'est pas moi qui t'ai forcé à cliquer. C'est pas moi, en fait, qui ai fait en sorte que t'as pas la conscience numérique pour cliquer.
Si t'es une viande, si t'es véritablement destiné à cliquer, tu cliqueras, frère. Et je suis désolé, c'est violent de dire ça, mais c'est la vie, quoi. This 28-year-old Parisian is a fervent admirer of Robin Hood and Jewish by faith, hence his nickname of Rabbi Hood. He also speaks in the third person. The synagogue is none other than him. He always wears a mask. His distinguishing feature is his rebellious, cynical spirit. J'ai toujours aimé travailler. Je pense que le travail, c'est une valeur qui est très importante. Je pense que sans travail, on va nulle part et qu'il n'y a rien de pire que la fainéantise. Mais le travail intelligent, c'est aussi ce qu'il y a de plus beau. C'est-à-dire que mon père, il s'est cassé le cul pour gagner des 15 € de l'heure toute sa vie, pour être dans un bloc, pour avoir une retraite qui est misérable. Tu crois que moi, je vais suivre le même chemin que lui? Jamais de la vie. Je vais tout faire justement pour gagner 100 fois plus, avec beaucoup moins d'efforts et de souffrance, en fait. Moi, j'ai perdu ma mère à l'âge de 13 ans. Et j'ai pris une gifle de lucidité où, en gros, c'est très compliqué, en fait, de grandir normalement quand il t'arrive quelque chose comme ça. Donc, j'ai eu tendance... Enfin, j'ai pas eu de tendance, en fait. J'ai passé ma vie derrière un écran. Et j'ai trouvé sur l'ordinateur un véritable appel, en fait. Alors, ça a commencé avec des petites arnaques à gauche, à droite. Mais j'ai très vite réalisé qu'en fait, c'était le crime de demain et que tu pouvais gagner beaucoup d'argent sans avoir énormément de compétences. J'ai rencontré des personnes exceptionnelles au cours de cette carrière, des gens que tu rencontreras jamais de ta vie. Tu n'entendras même jamais leur voix de ta vie, mais tu es avec eux 10 heures par jour, en fait. Et tu parles de tout, de rien, tu gagnes de l'argent avec ces personnes, tu disputes avec ces personnes, tu vis, en fait. Ma jeunesse à moi, personnellement, c'était ça, quoi. Il n'y avait pas de soirée, de foot, de trucs, de machin. J'ai passé ma jeunesse sur un ordinateur à me dire, OK, comment je sors de la merde? Comment je gagne de l'argent? He quickly found the answer. By diving into the darknet, where all trafficking converges, drugs, weapons, pirated software, child pornography, along with stolen ID data and documents. You can buy and sell everything in complete anonymity, without any tracing possible. Rolling up our sleeves to explore this virtual jungle is exactly what we did. We purchased a computer for sole use on the darknet. A cybersecurity expert guided us and helped protect us, and we made the jump. To mix with these dark forces, one has to visit chat rooms or sales forums. Moi, je vendais uniquement. J'ai vendu tout un tas de choses, hein. Même des choses que je vais garder dans ma tête. Parce qu'on sait jamais, la DGSI regarde toujours et qu'on ne voudrait pas qu'une bricole arrive à la synagogue. Snags did happen to the synagogue indeed. After a hacking went astray, the police picked him up at his house. He avoided a jail sentence, but only narrowly. He decided to pull the plug. No more darknet for him. La dernière fois que je me connecte dessus, on est en 2017, après mon arrestation, quand je décide d'arrêter tout ce qui est crime. J'ai un truc genre 2500 contacts dessus, quoi. Moi, je perds des amitiés avec des mecs que j'ai côtoyés pendant longtemps. C'est dur, c'est très dur, mais c'est un choix que j'ai dû faire. Since then, he's been on a mission. Bring attention to cyber threats and raise people's digital awareness. Through books, seminars and interviews, he came out of the woods and became a media sensation. But it's hard to know if his hacker savings will forever sustain him. Vous êtes riche, rabbin? Je suis riche dans le cœur, bien sûr. La synagogue est riche du cœur, bien évidemment. Très riche même. Et puis du porte-monnaie? Du porte-monnaie? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend des jours. Ça dépend du cours du bitcoin, je vous dirais même. Combien de bitcoins? Oh, ça, c'est les questions qui se posent pas, ça. Parce qu'après, il y a Bercy, donc Tracfin, le fisc, qui regarde. Et après, la police retourne chez le jeune rabbin et la synagogue se refait menotter, en fait. Donc, c'est un secret. C'est pas un secret. Il faut avoir ma déclaration 2042, madame, ma déclaration fiscale pour savoir combien d'argent j'ai. Voilà. Désolé, vous ne saurez pas. Never mind, other things are more urgent anyway. Cybercrime is on a fast track. Corporations are among the top 5 victims. In Switzerland in 2022, the number of cyber attacks on businesses jumped by 61% and by 26% in Europe.
Targeting institutions, organisations, banks or companies is what organised groups specialise in. Their weapon, malware. At stake, workstations. The CEO of a medium-sized business in German-speaking Switzerland, Nessa Meta's professional life was ruined by hackers. His Swiss Windows company had up to 200 employees. When he bought the business in 2016, this Swiss citizen of Serbian descent had planned for everything except cyber attacks. Heute ist ganze Produktion, alle Bereiche, alles ist digitalisiert. Umso kritischer ganze Cyberattack. Wenn die Computer nicht laufen, dann läuft nichts. Es ist alles dann lahmgelegt. Schicksalmäßig, so wie sich Leben dann, wenn sich plötzlich verändert, hat sich bei mir auch verändert und ich kann mich noch gut erinnern. Das war alles gelähmt, nicht zu sehen, nicht zu starten. Das war an einem Freitag. The time was May 2019. Swiss Windows became one of the first Swiss victims of a ransomware attack. These malicious programs are designed to shut off IT systems. The hacker's goal is to get a ransom to restore access to data. Wir haben ganz klar Polizei informiert. Das ist für die Polizei auch ganz neu Metier. Es ist ein Polizist gekommen. Es ist eine Existenz von fast 200 Leuten. Und da kommt noch ein Polizist und dann schaut ein bisschen. The CEO and his team felt incredibly helpless. How could they retrieve the company's computer data? The backups were infected as well. Die Hacker, die wollten Lösegeld, damals in Bitcoin, circa 1 Million. Wir haben nicht bezahlt aus wirtschaftlichen Überlegungen, da wir die Erste waren oder eine der wirklich Ersten. Wussten wir nicht, wenn wir bezahlen, ob wir wirklich die Daten bekommen. Assisted by a third-party company, Swiss Windows rebuilt their entire IT system. It was a colossal task. As for the workers, they stayed home. Swiss Windows halted production. It no longer had access to its delivery schedule. A clutter of Windows that were ready for delivery started stacking up. At first, their customers were sympathetic, but their pity quickly subsided. They demanded significant discounts for the late deliveries. Und schlussendlich hat genau das, weil der Ausmaß war groß, hat die Swiss Windows in Konkurs getrieben und musste im Februar 2020 aus Liquiditätsgründen Konkurs anmelden. Der Schaden ist enorm. Was beim Cyberphänomen ist, den Leid, den sie verursachen, sehen sie nicht. Und das ist ganz was anderes. Bei anderen Kriminellen, wenn jemand eine Lade einbricht und alles, dann sieht er Schrecken von Menschen, das Ganze, was er verursacht hat. Aber er sitzt ruhig in einem Zimmer irgendwo auf der Welt und Leid von 200 Menschen, von vielen Kunden, von vielen Lieferanten, sieht er nicht. This disaster was created by a simple click. One of the company employees received an email and took the bait. This trick is called phishing. The person opens an infected attachment or clicks on a link. This triggers the installation of a virus on their computer. 80% des attaques observées, 80% c'est du phishing. S'il y a encore des gens qui se font attraper. Oui, vous seriez surpris. En fait, on fait des campagnes de sensibilisation, justement, dans des entreprises. Puis on obtient des ratios de gens qui cliquent sur les liens de l'ordre de 30%. Donc, quand vous avez une entreprise qui fait plusieurs centaines de personnes, c'est assez facile pour un pirate d'avoir une collaboration involontaire interne. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que non seulement il y a beaucoup de gens qui cliquent, mais dans un délai qui est absolument phénoménal. En l'espace de 30 secondes, vous avez des clics. Et plus on monte dans la hiérarchie, alors plus les gens devraient être conscients qu'on ne clique pas, non? Alors, ils devraient, mais bon, voilà, je ne peux pas parler de ce sujet-là. Non, vraiment, là, on est humain, je veux dire, voilà, quel que soit notre niveau, on peut tomber dans les mêmes biais. Je connais même des responsables de sécurité qui se sont fait avoir, donc non, il n'y a aucune garantie dans ce niveau-là.
IT security is something Dominique Vidal knows well. He's a 4-time runner-up at the Capture the Flag competition in Las Vegas, the Olympic Games of computer hacking. This engineer by trade manages a 30-people cybersecurity team based in French-speaking Switzerland. His clients are banks, insurance companies, and small to mid-sized businesses. Today, the directors of a new medical centre in Bern want to test its cybersecurity. Their main concern is their patients' well-being. Could someone steal their medical data, the same way that thousands of Swiss patients were exposed last year? Out of precaution, they hired Seculabs to conduct a penetration test. Le test d'intrusion, c'est un outil qui peut être utilisé dans plusieurs cas de figure. Ça peut être un outil qui est utilisé par une entreprise pour dire « Ok, on a fait tout ce qu'il fallait de bien au niveau de la sécurité et on pense qu'on va résister à une attaque si jamais il y a quelqu'un qui nous prend pour cible ». Donc le test d'intrusion va permettre de répondre à cette question, c'est « Est-ce que je suis vraiment résistant ?» In Switzerland, the rise of cybercrime is forcing corporations, banks and institutions to carry out penetration tests. They're also called pen tests. The attack can take place online, but also on site. Indeed, some hackers make house calls. You're about to see something you've never seen. Near Bern, 4 members of Dominique Vidal's team are about to put on their hacker hats. These fake hackers are equipped with hidden cameras. Unlike upper management, none of the employees are in the know. Dominique Vidal will follow the covert operation remotely. At this innovative co-working space, people can rent medical offices and conference rooms. The hackers have booked a room. C'est vraiment le travail du pentester d'essayer un petit peu toutes les possibilités de connexion qui sont offertes par les différents appareils présents sur le réseau interne. Tu l'as, t'as la connexion? On a la connexion. Je l'ai. C'est beau ça. The hackers search everywhere. They find confidential documents in virtual recycle bins as well as breaches and passwords accessible to anybody. En fait, on a accès à énormément de données médicales. Donc on a un peu de correspondance, on a des images de vraisemblablement où est localisée la douleur du patient. Et puis ici, on a même des coordonnées directement de la personne. To top things off, a hacker sets out to find a victim. The goal is to convince her to insert a USB drive on her computer. Bonjour. A pen test also entails putting the employees to the test. Sure. Is it possible to print a document for me? Yes, of course. Yeah, great. A fatal gesture. By clicking the file to print the document in question, the employee is about to install a virus. In a few seconds, the hackers will have taken control of her computer. They'll be able to access its entire content and to monitor her every move in real time. Yeah, perfect. Yeah. Ever more determined, the hackers have taken things a step further by going after local governments. They pounce on our personal data and post them on the darknet if the ransom isn't paid. A small Swiss town bore the cruel consequences. In late August 2021, the news spread across the nation. Roller had been hacked. The culprits stole and published thousands of confidential documents. Over 5,300 inhabitants were exposed. The country was dumbfounded. Et elle a de quoi donner des sueurs froides à nos autorités locales. E ora parliamo dell'attacco informatico. Haben Hacker persönliche Daten von Einwohnern veröffentlicht. How could this happen to a city? Rewind to 3 months earlier when Roller was hacked. Thanks to its good backups, the IT system was restored within a couple of weeks. But the mayor and the city were not out of the woods. Ils demandaient une rançon, les hackers? Oui,
Enfin, ils avaient laissé une adresse mail où on pouvait les contacter. Ben, bien sûr, on ne l'a pas fait, puisque la Confédération, c'est même sur le site de la Confédération, ils disent si vous vous faites cyberattaquer, surtout ne payez pas de rançon. As the ransom demand failed, retaliation was quick to follow. The hackers published the stolen documents. For the next 2 months, the city knew about it but kept quiet. Then in August, a scoop. A media outlet discovered these gigabytes of data on the darknet. A media tsunami ensued. On n'a pas communiqué. Bon, je pense que c'était notre grande erreur, puisqu'on nous avait dit au départ de ne pas communiquer. On n'a pas trouvé le moment opportun. Mais c'est vraiment que pour nous, c'était une première, qu'on ne savait vraiment pas quoi faire, qu'on était démunis et qu'on n'avait pas pris conscience de la problématique de cette cyberattaque. Dans le cas de Roll, alors, ils auraient dû communiquer. Oui, mais ils l'ont fait. Plus tard. Une fois qu'ils se sont rendus compte, une fois que ça leur a un petit peu sauté à la figure. C'est justement quand ça a apparu dans les journaux qu'on a commencé à avoir des gros problèmes. La population s'est posé énormément de questions. Et on a eu à peu près 800 demandes de citoyens qui voulaient savoir quelles étaient les données les concernant sur le Darknet. A little over 5,000 resident files were illegally thrown to the wolves online by the hackers. They notably featured the resident's name, address, birth date, and social security number. Also included were copies of credit card information, a registry of signatures, and the dismissal report of an employee. Also found were the names of homeowners and the value of their secondary residence, and even the tax exemption request by a local company. This data will forever remain in the depths of the darknet. S'il y a des données à haute valeur, elles vont pouvoir être réutilisées. Alors réutilisées parce qu'il y a plein de vautours qui vont venir se jeter sur les données qui ont été publiées, alors soit par curiosité malsaine, ou alors simplement pour les réutiliser pour faire des malversations. Si vous avez des copies de documents d'identité, avec ces documents d'identité, des criminels vont pouvoir ouvrir des comptes, que ce soit des comptes financiers ou des comptes email ou des choses comme ça qui nécessitent la validation par un document d'identité. The major groups like Babuk, Lockbit or Black Cat publish stolen data on their site like their own tally. But where are all these criminals located? On arrive plus ou moins à déterminer des régions du monde en fonction des différents phénomènes. Donc on sait que certains types d'arnaques simples sont faits plutôt par des ressortissants d'Afrique subsaharienne. Ce qui est des ransomware, on est plutôt dans la région qui est l'est de l'Europe, voire l'Asie. After this disastrous episode, the city changed security protocols, trained its employees, and conducted vulnerability tests on its IT system. Donc Roll, ça pourrait se reproduire? Alors Roll elle-même, je ne sais pas si elle va être de nouveau attaquée, mais qu'une commune, qu'elle soit vaudoise ou d'un autre canton, subisse une cyberattaque, c'est certain. Vous êtes pessimiste? Non, réaliste. The facts rule in his favour. From 2021 to 2022, ransomware attacks increased by 35% worldwide, the equivalent of a hacking job every 3 hours. This modus operandi is the hallmark of organised groups. They're structured like corporations, each member having a specific skill. Developing viruses, identifying new targets through the flaws of their IT systems, penetrating their systems and stealing their data. A salesperson then negotiates the ransom payment. Ironically, quality assurance teams guarantee viruses with werobugs. Established all around the world, these crooks make up a global crime organisation. One of these major groups is Vice Society.
They were behind the roll attack. They call their victims partners and showcase them on their website in an off-kilter, humorous way. They answer questions by journalists, but only via email. Insolence with cynicism to boot, such is the flag of these new pirates. This godless and lawless counterculture follows its own logic and leads us to the depths of a cyber Wild West. On the heels of these gangsters are the FBI, Europol, and many police forces. Another man has been hunting them down, and to him, it's personal. We travelled to Berlin to meet him. He and 2 partners founded a cybersecurity company. Backed by a €1 million grant from the German government, they developed a tool that's 100% German to scan the darknet. Wir haben eine Plattform, in der wir in Echtzeit im sogenannten Darknet Angreifer, Cyberkriminelle verfolgen können, sehen können, was sie an Aktivitäten durchführen, für welche Opfer, sprich Unternehmen und Infrastrukturen sie sich interessieren, was eventuell auch schon an gestohlenen Daten verkauft wird und vor allem welche Kampagnen angeboten werden, um dann eventuell ein zukünftiges Ziel zu attackieren. Abdelkader Cornelius started his career in a kitchen. He was passionate about his job as a chef when tragedy shook his family. His uncle used to sell old military artifacts in an online store. One day, he fell victim to a hacking. The perpetrators switched his bank account with theirs. Using credit cards stolen elsewhere, they placed orders from his uncle's online store and pocketed the money. His uncle was held accountable for these scams. Und das war für mich die persönliche Motivation zu verstehen, wie schafft es jemand mit einem Gerät, einem Laptop oder einem Smartphone heutzutage, immer das Leben und Existenz zu zerstören. Und er hat sich nie wieder davon erholt, von diesem Schulden, und ist nie wieder darüber hinweggekommen. Und er ist halt dann mit den Restschulden dann entsprechend verstorben. Wie viele Schulden hatte er? Insgesamt? Ja. Insgesamt 476.000 €. Also er hat sich halt dann aufgrund der Scham dann das Leben genommen. Also ich habe das nicht verstanden, wie so etwas passieren kann. Und habe dann für mich persönlich entschlossen, okay, jetzt gehst du in die IT und jetzt kümmerst du dich oder schaust du, dass es so etwas niemand oder das Beste Mögliche zu machen, dass niemand etwas Ähnlichem getroffen wird in der Zukunft. The young chef started spending all his free time on the internet and darknet. He became self-taught before offering his services as a freelancer. He worked up to 70 hours a week, at his stove and in front of his screen. Es gab schon einige Kurse, aber sowas lernt man halt nicht auf normalen öffentlichen Seiten, was Cybercrime ist und was die ganze Thematik. Das heißt, man muss sich tief einsteigen, man muss die richtigen Kreise finden, um mit Hackern dann auch zu kommunizieren, um deren Motivation zu verstehen. He ended up blending in with this underground world. Infiltrated in hacking forums under the cover of multiple aliases, he became one of them. He spotted the hits in the making
witnessed all kinds of exchanges, from beginners to major groups looking to attack banks. During a conversation with a hacker preparing a ploy, the Berliner asked him a question. Wie viel Arbeitsaufwand hast du denn, um hier deine fast $500.000 Euro zu verdienen? Ja, so 14 Stunden muss ich dafür arbeiten. Da merkt man einfach, diese Leute haben nie richtig gearbeitet. Die haben von Anfang an halt angefangen, die haben gesehen, wie schnell einfach man in der Cyberkriminalität Geld verdienen kann, haben gar kein Gefühl dafür, was es bedeutet, für sein Geld hart zu arbeiten. Und hier ist jeglicher Realitätsverlust. Und das ist halt, ja, und wenn sie dann auch noch anfangen, kritischer Infrastruktur zu schaden, das sind halt Krankenhäuser oder sowas gefährdet ist. They lose touch with reality and go after our most intimate data. Hackers have crossed a boundary that leads to an absolute nightmare. Thousands of miles from Berlin, an entire community was taken hostage. In Israel, homosexuality remains stigmatized, especially in religious circles. With its gay prides and nightlife, Tel Aviv is an exception. It's in this open-minded city that Matan, a historian, founded the Israeli Pride Archive and Center for LGBTQ culture. I studied in a high school, in a private high school for musicians and dancers. Basically, everybody were gay, but I was the first person to ever come out in the school. I did it like by the 8th grade, so I was very young. I used to be a drag queen once, and my dad was always like, he was worried, why am I, putting videos on the internet or something like that. He was like, this will haunt you your whole life. And I was like, it will haunt you only if it's a secret. If you're open about your life, then nobody can use the information against you. So nobody had any power over me. Like thousands of gay people, Matan was on Atraf, Israel's oldest LGBTQ dating website. He's had an account for 20 years. In late 2021, Iranian fishers hacked an Israeli internet provider. Among its clients was Atraf. The ransom wasn't paid. The data was leaked on Telegram, a mainstream messaging app. Users were horrified. When it leaked, they said that there was information about almost 1 million profiles. There were like more than 900,000 profiles. But it was like a common phenomena that basically everyone had more than one profile. Because you had the formal one and the not safe for whatever profile. What is the difference between the two? The photos you would post. Horny gay men. Things happened. People would write for themselves, like, this one had this and this big dick. Like, this is how many centimeters of dick that he had. This one gave me crabs. This one, like, people would put their memos for themselves, and then everything leaks. Everything. I guess now you understand why it's so dramatic. Yeah, you are laughing. I'm laughing because, as I said, like, I have no secrets. Like, there's nothing that they can, or there was nothing that I could imagine that they can do to me. And then they did. One night I was about to go to sleep. It was past midnight. I just got into bed and I got a text message. It was in Hebrew. You are LGBT, and that's why you should be exterminated. You deserve a very severe punishment, death and expulsion. We will be glad to help you convert into faith. Send a message to the WhatsApp number, blah, 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 for help. You're home alone, you see this message, and suddenly you don't feel over-secure like I just told you that I am. Suddenly you go like, wait a second. Somebody has my phone number.
and the knowledge that I'm gay. And now we know that there is some homophobic function that wants to harm me and knows who I am exactly, and I don't know who they are. And I can go to work tomorrow and get attacked coming outside of my building. First in line to ease the panic arisen from the data being made, public was the Aguda, an organisation advocating LGBTQ equality in Israel. Its hotline became overwhelmed with calls from the victims. So we got a lot of panicked calls, people saying that I cannot sleep for days since I got to know about this hacking. What can I do? I don't have any information of what's going on. Some cried, some were angry. Everyone take it in a different way. People were ashamed to approach their friends and family, letting them know, listen, I'm afraid, I'm stressed because I'm on Atraf, and now maybe my information will be out there. Maybe you'll see things. In Atraf, it's not mandatory to write your sexual preference or your HIV status, but a lot of people do because it just makes connecting easier between people, and that is very private information, and no one wants to see that, especially for people who are not out yet. Even the HIV status of Atraf members was thrown to the wolves. But that's not all. They have every dirty detail that a person ever shared about their own fantasies or like what they like sexually or what they would have wanted to try sexually, and you have no control over who has this information now, what will they do with this information, and how will they use this information and when. It's like dynamite. Seeing his life blow up in smoke is what a young gay man from the ultra-Orthodox Jewish community experienced. He had a profile on Atraf. אתה לא יכול להיות הומו, חרדי, שבתורה כתוב מלא דברים נגדך. ביהדות כתוב שאסור משכב זכר. זה עבירה מאוד מאוד חמורה. סקילה זה נקרא. טוב, שמי משה, אני בן 34. נולדתי בבני ברק, עיר חרדית מאוד גדולה ששייכת לציבור החרדי. מכיתה גן, גיל 6, עד גיל 18, לומדים תורה, ואז ממשיכים לישיבה. עברתי אירוע מאוד טראומטי שכל החיים שלי זה די משמעותי, אני חי עם זה ביום יום, אז עברתי סוג של אונס מדי רב. Neither his friends and family nor the members of the ultra-Orthodox community knew he was gay. Everyone pressured him to get married. But he'd been meeting men on Atraf for 6 years. שפתאום אני רואה בחדשות שאתר אטרף נפרץ על ידי האיראנים. קיבלתי סוג של אלם, כאילו מישהו כאילו אלם קרב כזה. הייתי בפאניק, הרגשתי לא טוב. אני זוכר שהתחלתי להזיע, התקשרתי לחברים, מה עושים, אם כאילו מה יקרה אם מישהו ישמע על הדבר הזה בתוך המשפחה, בתוך הזה. Too late. One of his brothers had identified him among the numerous photos posted by the hackers. He ratted him out. ובסוף אנחנו יושבים שולחן שבת, ראו תמונות שלי בטלגרם חשופות ככה וככה. כן, פשוט היינו 20 איש, כל האחים, אנחנו בליין הרע משפחה גדולה. אני זוכר את הערב שישה הזה, פשוט קמתי, לקחתי תיק, פלאפון, ויצאתי לכיוון הכביש, ומאז לא חזרתי לבית. מבחינת שבת, להיות שבת עם ההורים, זה מהסיפור הזה.
הרגשתי שכאילו, פתאום גם באותו שלב שהייתי במונית, הרגשתי את המעשים בגוף שלי פיזית, מה מוטו רב עשה לי ברמה מסוימת. זה... אפילו היה לי התקף חרדה שלא ידעתי איך להתמודד עם זה. אם יש לי חבר מאוד טוב, שאם הוא לא היה מרגיע אותי ואומר לי, אנחנו איתך, וכאילו ממש חיבק אותי. אם לא, אני חשבתי שכאילו העולם שלי נגמר. זה היה לי... כי המשפחה שלי זה היה מקום שאני בן אדם מאוד משפחתי. ולצערי הרב זה גם קרה בתקופת קורונה, הכל ביחד, כל הקטע של הדבר הזה. זה גם השפיע מאוד, בעיקר של כל החגים, כל הדברים שאתה היית רגיל לשבת במשפחה. זה לשבת בדירה שלך, דירת חדר, תל אביב, 4 קירות עם עצמך לבד. בתקופה הזאת היה אין סוף מחשבות התאבדויות. Friends got him to see a therapist. He picked himself up, and thanks to a mediator from the ultra-Orthodox community, he was able to reconnect with his family. Violating someone's privacy may be dreadful, but there's worse: turning against life. In true barbaric fashion, hackers don't hesitate to infringe this taboo. They paralyze hospitals and steal patient records. In late 2022, the European Union Agency for Cybersecurity published a report. It concluded that the medical field was particularly at risk. Thousands of general hospitals around the world have already been hacked. In the United States, a baby even died due to a jammed piece of equipment. Hacking a hospital is about terrorism, it's about killing people, it's about disrupting a whole culture, a whole country. The hospital will pay. Why? Because people are about to die. If the computer that controls the oxygen is not working, the hospital will pay the ransom. Elon Gracer knows what he's talking about. A cybersecurity expert, he teaches how the attackers think and operate. Even Swiss companies go all the way to Tel Aviv to meet him. He's also a penetration test pioneer. In 2008, along with other experts, he went to the biggest hospital in the country and hacked it for its own sake. You cannot walk into a bank, into the servers of the bank. But the hospital, you can walk and get around, and you can connect your computer to the wall, and you sit there, and nobody would say anything. So we started with that. We worked with a few people in the hospital who knew we were coming in. And then it was so easy. Too easy. So we did it to prove to the country that some sectors are not as protected as the others. We sat with the hospital and taught them how to defend better. We didn't just say everything is better and went home. And then we went actually to the parliament, and we talked in parliament, and the government, not just because of us, but they gave a lot of money to start protecting the Israeli hospitals. This operation would make an impression. Prepare for cyber attacks is what Hillel Yaffa Hospital in Hadera, just north of Tel Aviv, did. Despite security measures, hackers gained access to its system. This private hospital has over 2,700 employees. It was hacked in the middle of the COVID pandemic. לפני 6 בבוקר, וכחצי שעה לאחר מכן, 3/4 שעה לאחר מכן, זיהו שאכן מדובר במתקפת סייבר, ובמיד מקביל ניתקו את בית החולים. Luckily, no data was stolen. But while the electrical medical devices such as scanners or respirators worked, the computers were out of order. To analyze the crisis, the hospital videotaped everything from the start. ולכן אירוע של סייבר הוא אירוע של רעידת אדמה בהשוואה לקורונה אפילו. זה אירוע שהוא מבחינת ניהול בית חולים הוא האתגר הגדול ביותר. בתנאים החדשים. ולמעשה אתם יכולים לראות כאן שכל המחשבים בין רגע קרסו. בדרך כלל כשהמחשבים עובדים
ואנחנו בשני קליקים יכולים מהר מאוד להגיע למאגר מידע, למשל אק"ג קודם של הפציינט, המחלות רקע שלו, התערבויות ניתוחיות שהוא עבר. זאת אומרת, תוך זמן קצר באמצעות מחשב אנחנו יכולים להגיע למידע הזה, מידע הזה פתאום לא היה זמין. אנשים שעובדים במערכת מספר שנים, הם לא מכירים את העידן טרום מחשבים, ולא יודעים מה זה לעבוד ידנית. אז התחלנו למעשה, אתם יכולים לראות כאן, הוצאנו את הגיליונות הידניים, שלמעשה פעם עבדנו ככה, כשאני הייתי סטאז'ר פה לפני כ-30 שנה. The hospital got organised to keep up functioning and management immediately communicated the news to the entire country. An exemplary decision that turned this cyber attack into a textbook case. בעצם מכל בית חולים במדינת ישראל אנשים יכלו לבוא לפה מהיום הראשון ולהסתובב ולראות. אני הרשיתי לכל גוף מבית חולים כזה או אחר להיכנס לתוך חדר המיון, חדרי הלידה, חדרי הניתוח, לראות וללמוד מהרגע הראשון מה קורה פה, וגם להעיר הערות, ולבוא ולהגיד אם צריך לעשות דבר כזה או אחר. אני חושב שהדבר הזה הוא הדבר המהותי. עשינו משהו שהוא בעצם אולי במובנים מסוימים קצת שינה את כללי המשחק. קודם כל, להגיד שקרה. The story has a happy ending for once, and it proves one thing. While cybercrime is escalating and infecting IT systems around the world, the best defense remains prevention. In fact, one should never forget that whenever we log onto the internet, the entire planet is at our doorstep. And all these people aren't necessarily well-intentioned.